there's a severe lack of reliable energy in rural India. And there are 10 million diesel pumps running just for irrigation purpose. Either farmers are having to depend just on monsoon's rain-fed crops, or they are having to buy expensive and polluting diesel gensets to meet their irrigation needs, which is taking up 30% of their overall expenses. Hi, I'm Piyush Jaju. I'm co-founder and CEO of Onergy Solar. We provide solar solutions for agriculture, especially catering to smallholder farmers. So Onergy has been a pioneer in rural energy access, having working for the past decade. Since 2016, we've been promoting solar water pumping systems, and till date have deployed more than 2,100 systems. We've been able to reach out to more than 400 village communities and ultimately impact more than 23,000 households by promoting solar water pumping systems. At Onergy have developed a remote monitoring system, which is a very robust mobile-based app. So remote monitoring system is basically designed for the farmers so that they can control it remotely through their mobile. It's an app-based or web-based, however they want to. How can they implement like more usage of the water or not usage of the water? So there are a lot of outcomes which is there from the remote monitoring system, which you can actually see and work on it. সোলার করার ফলে তিনটি দিক দিয়ে আমি খুব উপকৃত। এক, মিনির মালিককে টাকা দিতে হচ্ছে না, যেটা আমার আগে ছিল। দ্বিতীয়ত, এটা যদি আমার ইলেকট্রিক হতো তাহলে ইলেকট্রিক বিল দিতে হতো, সেটার দিক দিয়ে আমি উপকৃত। 3 নম্বর, আগামী দিনে এই চাষের ব্যাপারে আমার খুব উৎসাহ আছে, আমি আরও ভ্যারাইটির চাষ করব। তারপরে সোলারটা শুরু করার পর আমাদের আর্থিক উন্নতিটা হওয়ার পর যে টাকা পয়সাটা আসছিলো সেটা কিছু সংসারে খরচা করতাম, কিছুটা আবার চাষের পক্ষেও আমরা কাজে লাগাতাম। তারপরে এই সোলারটা হওয়ার পর আমাদের ধান, আলু এবং পাট ব্যবহার করতাম। পাট ব্যবহার করার পর আমাদের সারা বছর জলটা পাচ্ছি বলে ওইটা আমরা আবার চাষবাস করতে বা কাঁচা সবজি চাষ করতে শুরু করলাম। Around 80% of women are in agriculture. However, only 13% of them have land holdings, which disables them to have loan access. We've developed innovative financing models in which we get the banks to provide 5-year loans on systems which are value of $2,000 or $3,000. We're able to do that by providing first loss guarantees, which banks are able to leverage and then provide loans to poor and vulnerable farmers. मैं मुनिंद्रनाथ सामंत हूँ। मैं सोलर पंप यूज करता हूँ अभी। पहले बिजली वाला पंप व्यवहार करता हूँ। बिजली वाला पंप में मेरे 18,000 रुपया खर्चा होता है। आप सोलर पंप में मेरे खर्चा होता है 13,000 रुपया। मेरे 5,000 रुपया बचत होता है। वो 5,000 रुपया मेरे फैमिली के पास यूज करता हूँ और बिजनेस के पास यूज करता हूँ। ওনার্জি সৌরশক্তি কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পার্টনারশিপ হিসাবে কাজ করছি। আমি আমার এলাকার চাষিদের এই সৌরশক্তির ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শ দিই এবং আমার মাধ্যম দিয়ে 2021 সালে 2টো সৌরশক্তি করাতে পেরেছি। এতে চাষিরাও যেরকম খুশি, আমিও খুশি। We have been able to achieve SDG goals 1, 5 and 7. 1, reducing poverty by providing them income generation. 5, by giving them gender equality, creating equal opportunities for both men and women. And 7, by mitigating the risk of climate change, providing access to clean energy. Seed Award was very instrumental in the growth of Onergy, as we got it very early on back in 2013. So not only did it give great recognition at a global level, but it also provided us with many other opportunities such as networking by going for conferences and events, along with the technical assistance support that we've received from time to time.
One of the biggest environmental impacts is by replacing expensive and polluting diesel with solar, and through which we estimate till date we have reduced 7,600 tons of greenhouse gas emissions. The future of energy for agriculture is decentralized distributed energy generation through solar, because it's practically not possible to extend the grid lines everywhere. And that's how solar can play a transformative effect to change the entire landscape of rural India.